nusu kwamba tutapatana hapa mwendo wa saa 5 katika kipindi cha Matukio Nyanjani, ambapo tutakuwa tunaendelea kutua katika maeneo tofauti ya nchi na kunasa zile taarifa ambazo zitakuwa zimechipuka, kisha tunakufahamisha wewe. Mie ni mtangazaji wako Paul Kirobi, na bila shaka chini ya dakika 30 hivi tutakuwa tunaelekea katika maeneo tofauti na kukunasa zile taarifa ambazo zitakuwa zimechipuka, kisha tunakufahamisha wewe. Kumbuka tovuti yetu ni www.tv47.co.ke, na pale kwenye mtandao wa Twitter ni @tv47ke, #Matukio Nyanjani @paukirobi. Katika lugha ya Kiswahili tunasema alama ya reli, na bila shaka utakuwa unaendelea kufuatilia zile taarifa ambazo zitakuwa zimechipuka. Pale kwenye mtandao wa Facebook vile unaweza kufuatilia kipindi cha Matukio Nyanjani kupitia TV47 Live. Tukiachana hayo na kuvuka kwingineko, ni kwamba katika ripoti ya kila wiki kuhusiana na hali ya anga, waziri wa ugatuzi Juma Malwa amesema kuwa idadi ya walioaga dunia kufuatia mafuriko imeongezeka na kufikia watu 285 kote nchini. Familia zaidi zimeathirika pakubwa na mafuriko haya, huku nyumba zao na mali zikisombwa na maji. Kufikia sasa kaunti 33 zimeathirika na mafuriko, huku idara ya anga ikitabiri mvua hii kuendelea hadi mwezi Juni. Aidha, Wamalwa amesema kuwa serikali imeanza mpango wa kuwajengea nyumba waasiriwa na kuwaomba wanasiasa kuacha siasa na badala yake kuwasaidia waasiriwa. Had 808,000 Kenyans affected by the ongoing heavy rains, the floods, the landslides and the mudslides. As of midnight last night, the total number of lives lost have risen from 256 to 285. And also the number of people affected has risen to 810,655. This is just a part of the effects of these heavy rains that have been ongoing, but we also have acreage in terms of crop loss in many parts of the country that our colleagues in agriculture will be confirming by next week. As the rains subside, we will be able to establish the exact acreage in terms of crop loss that we have suffered, in terms of the irrigation land and infrastructure that has been affected, and we will be able to give you a more comprehensive report next week. But also, we take this opportunity to thank our experts. The Meteorological Department has been of great help in terms of giving us very accurate information and very reliable data, and we must thank them for this very important part they have played. That going forward, we get alerts when we are warned by experts that it is going to rain, that we are likely to have landslides. Please do not take these alerts lightly, because we have seen areas where we were affected in terms of landslides in Port, in Elgeyo Marakwet. Both last year and this year, the experts warned us just weeks to such tragedies. So what we need to improve on going forward is our and how we utilize information given to us. We also want to thank the Meteorological Department for devolving their services. As we speak, in terms of services being rendered in all our counties, we have experts now leaders. I want to urge our counties to work very closely with the Meteorological Department through their representatives. These services are now devolved. I think if we're able to do that, we will be able to plan better, to utilize the information given better, and to save more lives in terms of improving our response when these tragedies come. Na bila shaka mtazamaji, inasikitisha sana kuona kwamba idadi ya watu ambao wamefariki kutokana na mafuriko ikiwa ya juu zaidi ikilinganishwa na wale watu ambao wamefariki
kutokana na virusi vya korona. Kumbuka kufikia sasa kaunti 33 zimeathirika na mafuriko humu nchini, ambayo ni idadi kubwa sana na kaunti ambazo zimeathirika na virusi vya korona. Tukiachana hayo, kwingineko katika kaunti ya Kiambu ni kwamba kwa miaka mingi wenyeji wa maeneo ya Munyu, Komu na Githima katika kaunti ya Kiambu wamekuwa wakitumia mifereji kama daraja kuvuka kutoka ng'ambo moja hadi nyingine, wakiwemo watoto wa shule. Kutumia njia hii kumesababisha vifo, kwani mwaka huu pekee watu 8 wamefariki walipokuwa wakivuka, jambo linalowaghadhabisha sana wenyeji na kusuta viongozi wao. Weru Mwangi ana taarifa kamili. Hali mbaya ya miundombinu katika maeneo ya Monyo na Komo, Thika ya Mashariki, imekuwa mwiba kwenye wenyeji wa maeneo haya kwa miaka mingi, ikiwabidi kutumia mifereji hii kama daraja wanapovuka mto huu wa Githima unaounganisha sehemu hizi mbili. Ila mifereji hii ina gharama yake, kwani watu 8 wamefariki katika eneo hili. Wenyeji sasa wakimlimbikizia kindole cha lawama chifu wa eneo hilo kwa kufumbia macho unywaji wa pombe, kwani watu wengi huanguka hapa wakiwa walevi. Badai yatu elia Komo Githima Monyo baba ndio iko na shida, na baba ile shida inaingilia kwa hii chief ako, lakini sisi hatuna chief. Chief kazi yake ni kwenda kwa hiyo mto, anabeba pesa, watu wanakunywa, wanapitia kwa mogogo, wanaanguka. Kwa hivyo sasa sisi tukiulizwa kama tuko na chief, tunasemaga sisi hatuna chief. Na ni kweli hakuna chief. Watu kuna chief, hakuna chief. Watoto wa shule vile ni miongoni mwa watu wanaotumia kivukio hiki. Wanafunzi hao na kina mama wajawazito hujipata mashakani wakati wa kuvuka kwenda ng'ambo nyingine. Wamama wakienda kliniki pande nyingine wanaangua kwa mtu na mimba, wanapeleka hata imaji karibu yapeleke wakiwa na hiyo mimba. Watoto wakigojeka pande wapeleko na huku wanaenda na shida ya kuwa wanasema wabebe, wakienda games wanaanguka. Serikali through the president office twakuomba utusikilize, juu hatuna viongozi wale tunaona sahi, tutumanie. Kisa cha hivi karibuni ni cha watu 3 walioanguka eneo hili na mto Darugo mwishoni mwa juma lililopita, huku miili ya wawili ikipatikana, ukiwemo mwili wa mwanaume wa umri wa makamo. Martin Ngugi ni mpiga mbizi wa kaunti ya Kiambu, idara ya wazima moto, aliyeshiriki katika zoezi hili. Tumetoa mili nyingi kutoka hii mvua ianze. Tumetoa kitu mili 17 hivi, ingine haijulikani wenyewe. So kama kuna familia imepoteza mpenzi wao ama rafiki, tafadhali tembeleeni City Mortuary, juu huko ndo wengi hupelekwa. Mazishi ya mwanamume huyu yalifanyika ghafla nyumbani kwake eneo la Komo, wenyeji wakitoa wito kwa serikali kuchukua hatua za dharura. Daraja na tunataka kuomba maombi kutoka kwa president. Hatutaki kusikia wao wengine. President ndio king wa hii nchi. Hatutengeneze daraja. Hakuna kitu kingine tunataka. Daraja ya kupitia kwa maji. Gavana wa kaunti ya Kiambu Daktari James Nyoro, aliyefika eneo la mkasa akiandamana na kundi la wahadisi, amesema daraja dogo la dharura litajengwa ili kuepusha wenyeji na maafa zaidi kabla ya daraja kubwa litakalogharimu shilingi milioni 10 kujengwa, akisema watakomesha upishi na unywaji wa pombe haramu katika eneo hilo kwa ushirikiano na maafisa wa serikali kuu. What we are going to do in the short run, because we had our engineers, is to make sure that we build a temporary bridge for people to be able to cross the river. But in the meantime, we are designing a full-fledged bridge there. So we will do the design, we will do the BQs, and we will procure a contractor to do it. Mifereji hii ndiyo imekuwa ikitumiwa kama daraja kwa miaka na mikaka na wenyeji wa maeneo ya Monyo na Komo kuvuka kutoka ng'ambo moja hadi nyingine. Swali lao likiwa ni je, ni watu wangapi watakaopotezea maisha yao hapa ndiposa viongozi waliowachagua wao wenyewe waingilie kati na kuwajengea daraja. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka Monyo, Thika ya Mashariki, mimi ni Weru Mwangi. Na bila shaka mtazamaji, kutoka katika kaunti ya Kiambu kwa sasa tunavuka kwingineko, ambapo hatua ya kufunguliwa kwa shule imeibua hisia mseto katika kaunti ya Migori, huku mwenyekiti wa muungano wa wazazi tawi la Migori Bwana Julius Kiberenge akielezea kuwa shule zikifunguliwa basi wanafunzi bado wanaweza kuathirika kwa kuwa shule nyingi zinatumika kama vituo vya karantini. As parents of Migori County, we will not accept students go back to school unless we are assured of their security, unless we are assured of their safety. Because some of these schools have been used as quarantine centers,
and we don't know how long this epidemic takes before it dies off. So it will have to be sprayed, it will have to be prepared, and security made available so that when they go back there, they are safe. I advise that the government put measures in our various schools that will really assist our pupils, especially in our boarding facilities. We realize that, like in Migori County, we still have several schools that doesn't even have water points. And with this pandemic, this coronavirus issue, you know, water is really essential for our hand washing and also taking care of our cleanliness on a daily basis. If they report back to learn, that they will be safe together with the teachers who are handling them. And therefore, our thought is that we need to save lives as we prepare them for examinations, which will come when it is declared by the Ministry of Education. Na bila shaka mtazamaji, kumbuka kwenye taarifa hiyo kwa sasa kumekuwa na mjadala ambao umekuwa ukiendelea kuhusiana ni jinsi gani wanafunzi wanaweza wakarejea shule na watatumia mbinu ipi. Tukiachana na hayo na kuvuka kwingineko katika maeneo ya Kikuyu, ni kwamba watu 19 kutoka kijiji cha Gikambura, eneo bunge la Kikuyu, wanaendelea kupokea matibabu baada ya kula chakula chenye sumu. Wenyeji hawa walipokea chakula hiki siku ya Jumapili usiku kutoka kwa watu wasiojulikana. Kilikuwa na nembo ya kile kinachosambazwa na mbunge wa eneo hilo Kimani Ichung'wah kwa ushirikiano na wakfu wa naibu wa rais Daktari William Ruto. Viongozi hao wawili wamekana madai kuwa chakula hiki kilitoka kwao. Gavana wa kaunti ya Kiambu Daktari James Nyoro amesema kuwa uchunguzi unafanywa ili kubaini kilichotokea. We said yesterday we carried samples. Some samples were taken to government chemist. Other samples were taken by our people in order for control, because we don't want any interference. So the tests are going on, and we'll be able to give, the tests will not come out quickly. I think in another two or so days, we'll be able to know what exactly the problem was. We are following the patients. I visited all the 19 patients yesterday. We are following them. They are progressing well. A lot of them had burns in the mouth and in the stomach and all of that, and they have been treated with antacids and others until we know what exactly this product would be. In the meantime, we are dispatching a new lot of food into that place. Tomorrow, I'll be giving out food in those places because we want to make sure that people get the right food. And we insisted, anybody trying to give food, you have to follow the right channel. And the right channel is the one that we'll be following as we move on. So people should avoid, getting food from all over. Ask yourself questions, and then, then we can avoid a situation like happened yesterday. Na bila shaka mtazamaji, nafahamishwa kwamba muungano wa walimu NAT pamoja na vile muungano wa wafanyakazi wa vyuo vikuu pamoja na tume ya kutetea haki za kibinadamu kwa sasa wanazungumza na waandishi wa habari katika makao makuu ili kujadili ni jinsi gani ambavyo sekta ya elimu imeathirika humu nchini, haswa kutokana na virusi vya corona ambayo imeendelea kusakama taifa. Kwa sasa tunapata picha za moja kwa moja kutoka katika makao makuu. Opening of schools, we appeal to the government with the support and particularized input of key stakeholders to prepare critical policies, procedures and financial plans needed to improve schooling with a focus on safe operations, including strengthening remote learning practices. 9, as part of the reopening process, the government needs to adopt proactive approaches to reintegrate marginalized and out-of-school children to invest in water. They also need to invest in sanitation and hygiene to mitigate the risks and focus on remedial education to compensate for lost instructional time. This becomes actually more apparent in the northeastern Kenya rather, where public schools started the year with huge shortage of teachers due to the security-related challenges. 10, with schools reopened, a mechanism to actively monitor health
indicators, expanding focus on well-being and protection should be implemented. We are calling on the government to invest in strengthening pedagogy and appropriate teaching and learning, including knowledge on infections, transmission, and prevention. 11. While considering the above, we are calling on an objective, inclusive, and comprehensive data-driven process of ascertaining how schools, teachers, non-teaching staff, students, and communities are coping with closures and the pandemic, which becomes a critical prerequisite to any determination on the reopening of those learning institutions. We actually would appeal that they copy the kind of rapid response survey that was done by the partners here, which ended up with the production of this report. I think that you'll be shown it by the colleagues here. Sorry for preempting that. Also, with inconclusive evidence around the infection risk related to school attendance as of now, the government needs to assess how learning and well-being can best be supported, the mechanisms for psychosocial support for learners, teachers, and other school workers on reopening, in addition to other safeguards against the risks involved. 13, we actually recommend that national examinations should be pushed to the first quarter of 2021. 14, reopening of schools, colleges, and universities, we are saying that it should be actually transparent and phased. Every public learning institution, it should be transparent, phased, and coupled with clear communication by government and public universities, colleges, and schools with the input of public health professionals, frontline healthcare workers, educators, academic staff, and the unions. We are asking that every public learning institution, including universities, will require to be aligned with public health requirements designed to prevent the spread of COVID-19. And lastly, based on the available scientific evidence, we recommend a phased stepwise approach to reopening of the higher education institutions and universities and schools after a demonstrated reduction in the number of confirmed cases on the COVID-19. It is actually advisable to maintain the closure of the Kenyan educational institutions and universities as of now until the number of new cases stabilizes or declines for a period of at least 14 consecutive days before considering the phased reopening of these learning institutions. So the immediate steps which we have also suggested, one is meaningfully and effectively engage teachers, non-teaching staff, lecturers, parents on whether and how to reopen the schools, colleges, and universities. We are also calling for these are immediate steps. Promote the World Health Organization's recommended safety facilities in the schools, colleges, and universities. Provide sustainable supply of personal protective equipment to teachers, lecturers, workers, and students. Provide adequate space for social distancing at school, colleges, and universities. Train and support teachers and lecturers on coronavirus compliant pedagogy, and including support for gender, disabilities, vulnerabilities, and the COVID-19 survivors. Recruit more teachers and education workers to support the expected intensive teaching and learning. And without any of the outlined measures actually undertaken, schools, colleges, and universities should not be reopened. Plan well and save lives. Thank you. This is a summary as per the NAT UASU Kenya. Bila shaka mpenzi mtazamaji, sijui maoni yako ni gani kuhusiana na mojawapo ya mapendekezo ambayo imetolewa hapo kwenye picha hizo za moja kwa moja kuhusiana na ni jinsi gani sekta ya elimu imeathirika humu nchini, na mojawapo ya mapendekezo imekuwa ni kuahirisha ama kusongeza mbele tarehe ya mtihani wa kitaifa hadi mwanzoni mwa mwaka wa 2021. Na kando na hayo vile vile ameguzia swala la wanafunzi kuweza kutilia maanani zile
sheria ambazo zilikuwa zimewekwa na serikali ya umbali wa mita 1, haswa wakati ambapo wanafunzi watakuwa wanafungua shule. Tukiachana hayo, mpenzi mtazamaji, ni kwamba zaidi ya magunia 220 ya sukari yameripotiwa kupotea katika kampuni ya sukari ya Sugar ya Miwa Nyanjani kwa njia tatanishi, swala ambalo limesababisha wakulima kutishia kuandamana, huku wakitoa makataa ya siku 7 kwa kampuni hiyo kuwalipa pesa zao. Wanji Sosti na taarifa hiyo. Ni takriban miezi 3 iliyopita, usimamizi wa kampuni ya kusaga miwa ya Nyanjani ulitangaza kwamba kampuni imesimama wima tena. Leo hii wakulima wanazo lalama za kutolipwa wanatishia kuandamana kwa msingi wa kupotea kwa sukari magunia 228, swala ambalo wametaja kuwa watavuruga uchukuzi wa kampuni hiyo iwapo hawatalipwa. Sisi watu wakulima wa Nzoia hatujalipwa pesa, wafanyakazi ambao wanafanya Nzoia hawajalipwa mishahara, na ambapo managing director wa Nzoia Sugar amekuja juzi akajilipa mishahara na akaacha wafanyakazi wakiwa na njaa. Amekuja kusema ya kwamba sukari imepotea. Sukari kabla haijapotea, lazima mtu awe amelipa pesa kwanza, iende kwa account, wasipitishe kwamba pesa iko kwa account ndio waweze kurelease sukari kutoka kwa factory. Na sisi kuanzia leo tumewapatia siku 7. Kama wakulima hatujalipwa pesa, sisi tunafanya maandamano katika soko ya Bukembe. Tutafunga shughuli ambazo zitakuwa zinafanyika katika factory ya Nzoia Sugar within 7 days. Ni kisa ambacho kimedhibatishwa na mkurugenzi wa kampuni hiyo Wanjala Makoha. Kwa njia ya simu anatuliza kwamba uchunguzi umeanzishwa kubaini ukweli wa mambo. Yes, there are issues. We are handling them. It is already in public domain. And we have asked the police and DCIO to look at it. As the MD, I'm responsible for everything in the company. We'll find out if they are negligent. If they are negligent, take action. Watu wanafanya nao ni binadamu. Mtu anaweza fanya makosa ya kupanga, na pia makosa saa zingine yanapata mtu bila kutarajia. Hata hivyo, wakulima wamemtaka mkurugenzi mkuu na meneja wa fedha katika kampuni hiyo kupeana nafasi ya uchunguzi kutathmini sakata hiyo. Ni ufisadi wa hali ya juu, na tunasema ya kwamba kama si wakulima kwamba huyu MD na grupu yake watu wa finance wasimame kando, tufanye uchunguzi ya kutosha kwanza ndio tuone pesa ilienda wapi. Sababu si kama wakulima tutalipa pesa zetu, bado tunangojea tu wamekata mihogo, tunasema mwezi huu, mwezi ujao, mpaka sasa kuna pesa yote. Kwa upande mwingine wamemsuta mkurugenzi mkuu kwa uhusiano duni na wakulima, wakitaja kwamba hulka hii imeua matumaini ya wakulima wa miwa. Director, wakati watu wanasema wanataka kumuona, wakulima wanataka kumuona, inasemekana hako Nairobi. Hatujajua kasi anafanyia Nairobi ama anafanyia hapa. Hiyo last mwezi wa pili tulijaribu kuenda huko, akasema factory ndiye imeamuka, sasa mnipatie muda niweze kushaka, niuze sukari ndio niweze kulipa wakulima. Na ambapo sasa kuuza sukari yenyewe ndiye imekuwa kusema ya kwamba sukari imepotea. Na yeye amekuja ameuza spare, ameuza miti, na anatuambia kwamba ati hana pesa. Vitu kama hizi za kuiba pesa na sukari zinafanya wakulima wanakuwa demoralized. Hawezi fanya kazi kwa sababu tangu zamani tumekuwa na shida, wasipolipa wakulima watakubalia miwa, watakupanda miwa. Sasa vile wanafanya hivi, wakulima watakuwa na roho ile ya kukataa miwa kabisa. Wanji Sosti, TV47, Bungoma. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, kutokana na taarifa hiyo, kwa sasa nafahamishwa kwamba katibu mkuu katika chama cha walimu NAT anazungumza, ambaye anafahamika kama Wilson Sosio, na kama unavyotazama kwenye runinga yako, hizi ni picha za moja kwa moja kutoka hapa jijini Nairobi, ambapo katibu mkuu katika chama cha walimu nchini NAT anazungumza. Also adversely affected, and particularly in the school system. We have both boys and girls. And in fact, the SDG agenda talks of boys and girls. It's very specific that we must identify both and ensure that they access equitable education of good quality. And then lastly, Kenya Medical Practitioners and Dentist Unions. This is a union that brings together our doctors, and we salute the doctors in the Republic of Kenya for expanding the democratic space within the health sector and coming of age compared to many countries to play a central role in ensuring that this country and government as a duty and a responsibility provides quality healthcare service to the citizens.
And in this period of COVID-19, COVID-19 is not the business of every Tom, Dick, and Harry. It is not the business of politicians. It is not the business of bureaucratic policy makers who are driving and running cartels in government ministries. And most of the policies that will be forced and that have been forced to be implemented are really meant to protect business and cartel interest within the ministries. It is not their business. It is not the business of every other person. COVID-19 is the business of doctors. More than ever before, this is the time that we must listen to our doctors and the expert advice of our doctors. Before I read the transmittal letter that we have prepared, and we are transmitting to the National Emergency Response Committee, established by the President, and has the responsibility to oversee the development and implementation of policies. We are not transmitting to the ministry because we believe this matter is bigger and is of great concern. We have seen the concerns of parents. Parents, as of now, are not willing to release any of their children to schools until they are sure the curve has been flattened. And we want to thank the parents of the Republic of Kenya for coming out very, very strongly. And therefore, at this stage, I would also wish to thank His Excellency the President of the Republic of Kenya for allowing our doctors to exercise their views. And the rest of us should also be allowed our space as provided for in the UNESCO, ILO, and World Health Organization's protocol, that resumption of schools must be a negotiated process. It should not be a dictated process. And therefore, even the committee that was appointed by Makoha cannot exclude critical groups, human rights activists, civil societies, whose business and whose core mandate is education. It cannot exclude major unions. In fact, ILO recommendations are that if government must engage unions, they should engage the most representative unions. And there is no way you can exclude KNUT and WASU, and you cheat the Republic that you are engaged in a negotiated process. That is a sham process. And therefore, we thank the government. His Excellency the President, we know he means well for this country, and we urge the President to continue respecting the advice of medical experts, as it happens in many governments. If we did that, we'll be able to suppress and flatten the curve and resume normalcy. It would be dangerous to engage in strategic decisions and activities that will lead to the spike of the virus. From the report that you will read, you will realize that the countries that reopen schools after flattening the curves are doing very well, particularly the Scandinavian countries, Denmark, Norway, and the rest, and even in Asia, Korea and the rest. Flatten the curve fast. And once you flatten the curve, then it is possible to resume schools. And the curve is very clear for everybody to see in the Republic. We will know. And we also want to, and countries that reopened schools before the curve was flattened have had to pay the price. We have seen France. We don't want to join the league of countries that have hurriedly engaged in such fatal mistakes. We have seen South Africa are struggling with teachers, and we thank the South African teachers for boycotting resumption of learning before the minister and government demonstrated
that there was due Bila compliance. shaka mpenzi mtazamaji, kumbuka huyo ni katibu mkuu katika chama cha NAT Wilson Sisson, ambapo amezungumza kuhusiana na swala la shule kufunguliwa na sekta ya elimu jinsi ambavyo imeathirika hadi kufikia sasa, ambapo katika lugha ya King'eng'e alikuwa anazungumzia akisema kwamba kwanza kabisa kabla shule zifunguliwe waweze kuhakikisha kwamba flatten curve, ama kuhakikisha kwamba ile janga la corona ama shughuli ipo sawa kabisa, ndipo wanafunzi waweze kurudi shule. Kumbuka kumekuwa na mvutano kuhusiana na hili swala la wanafunzi watafungua shule lini, na sijui wewe mchango wako ni gani ama una maoni ipi ya kuweza kutuma. Kumbuka nambari yetu ya rafa ni 22047, lakini mwelekezi wangu ananifahamisha kwamba kufikia sasa muda umekimbia zaidi na hatuwezi tukaendelea kwenye kipindi cha Matukio Nyanjani. Bila shaka mtazamaji, taarifa hiyo kuhusiana na elimu ama athari ya corona kwa elimu itaweza kukujia mwendo wa saa 7, saa 10, saa 1 na saa 3 mtawalia kwa mapana na marefu. Bila shaka kufikia hapo mtazamaji, naarifiwa kwamba sina muda zaidi hapa studioni. Mimi nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi. Majaliwa tupatane wakati mwingine na kutakia mchana mwema.